Introduction to Car Bodies of Unit 1, Vehicle Body Engineering, 5th semester, Automobile Engineering. The subject code is 15AT54C. The content of the subject is space in car concepts, methods of improving space, safety, in the safety, active safety, the last final test MCQ. The topic is space in car concepts. Before going to the car concept, let us discuss about what is space. The space means the area or place of the car. Inside the car, what are the space? The space, it may be fuel tank space, battery space, boot space, spare wheel space, etc. This space has to be free to allocate the equipments of the car. Coming to the driver and passengers, the space between the driver and door walls, dashboard space, steering wheel position space, side space, headrest space. What is headrest space? Headrest space means the space between head and top roof. Width space, etc. These space should be free for the comfortable of the passengers and drivers. Nowadays, so many vehicle companies are producing different and variety of styles, designs, cars. Every day we are seeing on the road different styles of car running on the road. Still, the space is not sufficient to the requirement of the passengers and drivers. Here is the definitions. Passenger vehicles are still not sufficiently adapted to man in terms of ergonomics, especially from the aspect of interior space. Inside of the car space still not sufficient to the passenger's requirement, to the passenger's needs. That's what I'm telling. The space is not sufficient inside the car. The space should be free. The space should be comfortable to the needs of the passengers. Because the passengers or drivers, they're traveling so many kilometers, a very long distance. Day and night, they are running their cars. If the space is not sufficient, the space is not comfortable, they are getting pain or getting strain. So that inside of the car space is very comfortable. It should be comfortable to the man. In the ergonomic adjustment of passenger vehicles, the limits of anthropomeasures and technical limitations are the most important. In the ergonomic adjustment of passenger vehicles, the limitation of anthropomeasures and technical limitations are the most important. Anthropomeasures that relatively easy to estimate from low resolutions images. Anthropomeasures length have mechanical and mathematical functions. That is the design of the space behind the windscreen, the steering wheel positions, space, foot space, etc., which the driver occupies. These two, anthropomeasures and technical limitations, are the most important. Next, the space requirements and methods of its improvements. So, what are the space requirements? What are the methods to improve the interior of the space inside the car space for the comfortable of the passengers? The first one is
In the space requirements, amount of space has to be allocated to passengers' needs according to the dimension and type of the body. How the space has to be allocated to the passengers? According to the dimension and type of the body, we have to allocate the passengers' needs. As I said, the space has to be allocated for the equipments of the cars. Here, the space for access to fuel tank, spare wheel, batteries, tools, boot and spare wheel, placing, etc. depending upon the dimension and type of the body and inventiveness of the designer. This space, it should be free to allocate the equipments. Apart from the equipments and passengers space, window opening should ensure good visibility without affecting stiffness of the body cell. Window opening should ensure good visibility. Window opening visibility ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೇಸೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ನೋವಾಗೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೋರಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನ ಫುಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಥಳ, ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆ ಜನಗಳು ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸು ಮತ್ತು ಇದೆ. The main requirement of door opening is the comfort of entry. In the two-door design passageway to back seat should be ensured. ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡೋರ್ನ ತೆಗೆದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟ್. ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ವೇ as shown in figure. You can see the images on car images. You can see this clearly visible. I think it is clearly visible. So there are two sheets, one passenger seat and another driver seat. Observe this seat. The first one seat, it is very congested to the driver. The second seat, passenger seat, it is free. You can sit with comfortable. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Next, considerable experience in design is needed to position the compartments in a planned outline of the body.
If you want to design for space, interior space, the person should have experience. It should be knowledgeable persons. For the compartments of the outline of the body, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ನಾಲೆಜಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ particularly significant for small vehicles. So particularly small vehicles, ಚಿಕ್ಕ vehicles, small vehicles, for example Alto engines and Maruti 800 ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಟ್ ಬೈ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಆಸ್ ಶೋನ್. You can clearly see the images. Observe first and second car. In the first car, this vertical wall or vertical line between the driver and passengers. Observe their foot leg. There is no space. There is very congested space. They are getting pain. ತುಂಬ ನೋವಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋದಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್, ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್, ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದನ್ನ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ವಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್. ದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಫುಟ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾರ್, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾರ್ಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾರ್ಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸಮ್ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೆ, ಆ ಕಾರ್ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಕಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹತ್ತುವಂಥ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಹತ್ತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ದ ಸೇಫ್ಟಿ is very important in automobiles. What is safety? ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಹೈವೇ. ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100-120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ is the study and practice of vehicle designs, construction and equipment to minimize or reduce the occurrence and consequence of automobile accidents. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ, ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗುವಂಥ ಅಪಘಾತಗಳು, ಇದಾಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಪಘಾತಗಳಾದಾಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜುರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Nowadays, improvements in roadways and automobiles designs have steadily reduced injury and death rates in all first world countries. ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜುರೀಸು, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್. In these sessions, I will explain the active safety systems. Okay, in safety systems, these 2 terms are very important in automobiles. These 2 terms are very simple terms. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಆ ಕ್ರ್ಯಾಶನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, passive safety system, it is the physical structure of the vehicle or components of the vehicles, especially airbags and seat belts. I'll explain in the next sessions. Yes, already I have told active safety system and passive safety systems. Active safety system, it is a technology assisting systems. These systems operating all the times. The active safety system, it is not waiting for accident to occur. It's not waiting for accident to occur. ಅಪಘಾತ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಏನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ this is active safety system, it is technology assisting systems. But passive safety system start operating in the event of the accident. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ passive safety systems. Here, under the active safety systems, the crash avoidance systems. So what is crash avoidance systems? To prevent the crash, active safety systems operate ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ what is crash avoidance systems? Crash avoidance systems and devices help the driver increasingly help the vehicle itself to avoid collisions.
help the driver and vehicle to avoid the collisions. This is crash avoidance systems. This is a crash avoidance device. ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಕೊಲೀಸ್ನಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್? ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, reflectors and other lights and signals, vehicle mirrors, vehicle brakes, steering and suspension systems, etc. So these are the categories of the crash avoidance system. Vehicle headlamp is very, very important during the night times. Without headlamps, even we cannot move the vehicles during night. ಆರ್ ಇವನ್ ನಾವು ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್? ಇಟ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್. Reflector is also help the drivers. Those are lights and signals and indicators. It is very, very important. Next, the vehicle's mirror. Vehicle's mirror. Without vehicle's mirrors, we cannot see the vehicles coming on the back side. ಹಿಂದೆ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ categories of crash avoidance systems. Next, driver assistance. So what is driver assistance? Assistance means it is helping. Help. Its name implies driver assistance. Driver assistant. Driver ge assist ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. That is driver assistance systems. Now what is driver assistance? It is a subset of crash avoidance. Crash avoidance ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. It is a subset of crash avoidance. It's a driver assistance systems which help the driver to detect obstacles and control the vehicles. Obstacles-ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. This is very, very important. I'll tell you one more time. The dot is driver assistant. It is a subset of crash avoidance. Subset of crash avoidance system. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? It helps the driver to detect the obstacles and to control the vehicles. Then what are the driver assistant systems? Sorry, 1 minute. So automatic braking systems, infrared night vision systems beyond headlamp range, automatic braking systems, very known. Automatic braking system to prevent or reduce the severity of collisions. To prevent or reduce the severity of collisions. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಕೊಲಿಷನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಿವಿಯರನ್ನು ತಡೆಯೋದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ systems specially designed to either prevent possible collisions
or reduce the speed of moving vehicle. If the speed of the vehicle is greater than the speed of the object on its path, it can automatically activate the brakes to prevent the possible collisions. It uses database, GPS systems, etc. So this is automatic braking system. ಒಂದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ object on its path. The next, infrared night vision systems. What is infrared night vision systems? Infrared night vision system to increase seeing distance beyond headlamp range. To increase seeing distance behind headlamp range ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದೂರವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ uses an infrared illuminators. The camera uses infrared rays during the night times. Infrared rays ಅನ್ನ, infrared radiation ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದೂರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Adaptive high beam, which automatically and continuously adapt the headlamp range to the distance of a vehicle ahead or which are oncoming. Which automatically adapt the headlamp range. ಆ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪು, ಆ ಹೆಡ್ಲೈಟನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಹೈ ಬೀಮ್ assistance, the driver assistance. Next, headlamp and turn signals. So what is headlamp and turn signals? Headlamp is very very important during the night. Headlamp functions to illuminate the road in front of an automobile when visibility is limited. ಯಾವಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಳಕಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕತ್ತಲು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್. ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟರ್ನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕರ್ವ್, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಅಲಾಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾತ್ ವೆನ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ to see the objects. Backup camera is also very important during the reverse ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ to identify easily the objects during parking or during reversing. So these are the driver assistance systems. Next, adaptive cruise control, which maintains safe distance from the vehicle in front. Adaptive cruise control, ACC.
ACC, Adaptive Cruise Control, which maintains safe distance from the vehicle in front. ACC, it is not a cement company. So ACC is Adaptive Cruise Control, which is driver assistance system. ACC system designed to help the vehicle maintain safe distance and stay within the speed limit. This system adjust car speed automatically. Car speed anna automatic agi adjust ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So drivers don't have to. That is sensor technology installed within the vehicles such as camera, lasers allows the car to detect and warn the driver about forward collisions. So this is adaptive cruise control ACC systems. This lane departure warning systems. Lane departure warning system to alert the driver of an unintended departure from the intended lane of the travel. This is very, very important. For example, vehicle is moving on the same road, that is first lane, second lane, third lanes. Vehicle is moving on first lane, second lane, third lane. So ಮೂರು lane ಅಲ್ಲಿ vehicles pass ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Vehicles pass ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ suppose first lane driver wants to change second lanes, but the second lane driver doesn't know the first lane driver coming to the second lane. So in that situations, the sensor, the lane departure warning system alert the driver, give the signals about changing the lanes. We can see this is in foreign system, especially in USA or other countries. ಒಂದು ಲೇನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇನ್ ಒಂದು ಲೇನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇನಲ್ಲಿ ಆ ಲೇನ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ECU. ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next, tire pressure monitoring systems or deflation detection systems. What is tire pressure monitoring systems or deflation detection system? So this is very, very important driver assistance systems, because so many accidents occurs when the air pressure is less. Air pressure ಟೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್, ಪಾಸಿಬಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು TPMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is tire pressure monitoring system, TPMS, tire pressure monitoring system. Low tire pressure indicator is yellow symbol that illuminate on the dashboard of the panel instrument in the shape of the tire cross sections. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟೈರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಆವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ USA ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ TPMS ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
So this system is help the driver. The last one, electronic traction and control systems. What is electronic traction and control systems? Electronic traction control system functions to keep automobiles wheels from losing the traction. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಆ ವೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪಿನ್. ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ, ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So the stability control system functions to ensure automobiles stay on its intended path through the turns. That means it utilizes the ABS systems, anti-locks braking system, to prevent skidding during turns, which restore tractions if the driven wheels begin to spin. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ obstacles, that is driver assistance systems. The crash avoidance system to prevent or to reduce the crash, that is crash avoidance systems. The next one, test MCQs. So in the first questions, amount of space has to be allocated to passenger needs according to, ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, according to the type of the body or body style, or the dimension and type of the body, ಎರಡರ allocate ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪೇಸ್ನ? The answer is according to the dimension and type of the body. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. The next, window opening should ensure good visibility without affecting the stiffness of the body cells. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಗುಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. Good utilization of the space is particularly significant for ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ತೀರಾ ನ್ಯಾನೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ next questions. Active safety is used to refer to technology assisting in the prevention of the crash. Active safety ಯಾವುದು? It is technology assisting systems. ಯಾವುದಿದು? Yes or no? The prevention of the crash. ಹೌದಾ? Yes. This is technology assisting system.
passive safety system start. Passive safety system ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? The answer, the event of an accident. Answer B is correct. Active safety system will operate during reverse backup sensor failure, event of an accident, all the time, at the time of braking. Active safety system will operate. I have explained active safety systems will work, will operate. It is technology assisting systems. It operates all the time. The C answer is correct. Next, crash avoidance systems includes. So what are the categories come under the crash avoidance systems? The vehicle's headlamp, reflector, other light and signals, vehicle's mirrors, vehicle's brakes, steering and suspension systems. Yellow vidya. Yes. Headlamp, reflector and light, it's come under crash avoidance systems. Vehicle's mirrors, brakes, steering, suspension systems. Hello, crash avoidance systems. The answer is D is correct. Let's come to the driver assistance. Driver assistance is passive safety systems, active safety systems, crash avoidance system, a subset of crash avoidance systems. See, crash avoidance system ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು driver assistance systems. Yes, it is driver assistance is a subset of crash avoidance. That is driver assistance systems. Then the D answer is correct. The last MCQ, automatic braking system. Automatic braking system is to prevent or reduce the severity of collision or increase severity of collisions or makes jerking of vehicles or increase complexity. So automatic braking system is to prevent or reduce the severity of collisions. It activate automatic braking system activate the brakes to prevent the possible collisions. That is answer A is correct. The last. Thank you. I would like to thank Chairman Gopinath sir, SCP Polytechnic, and LMS coordinator Jagdish R Bagli, the Government Polytechnic Bagepalli, and moderator Mainuddin Gove, Government Polytechnic, and subject expert Vinod Rajeshji, KVT Polytechnic, Chikbalapur. So thank you one and all for cooperating to develop the content. Thank you very much.